Ну что же, продолжаем хайпить. Сейчас звук немножко настрою. Господи, как я люблю эту игру, ребят, просто. Это нечто. FPS нормальный? Да, вроде нормальный. Где я? Я же оттуда, по-моему, шел, да, и зашел вот сюда. Я думаю, что пока они делали эту миссию, они вдохновлялись этим, господи. Они вдохновлялись Алан Вей, Макс Пейн. The blood trail led me on. Тихо, тихо. Не, подожди, а какая кнопка? Сейчас все потрачу. Какой кнопкой это делать? Я забыл. Управление можно мне? У меня зарядов нет. Ладно. Нет, так нет. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new idea, a new story thread. I changed the story, and with that, the dark place changed. Так. Another echo lingered here, a source of inspiration. Опять без уведомления. Что с Твичом не так? Ну, задолбал я, видимо, его. Видимо. Вот они пугают, конечно, с этими штуками. Капец, просто. Я не хочу орать. Хочу спокойно поиграть. Но Alan Wake, кстати, прикольный. Ходит он, конечно, забавно. Так, ничего, короче, не понятно. Это что такое? Подожди, нет, я сначала хочу эту штуку активировать. Мне просто интересно. Зачем это здесь?
The water was gone. The way forward was open. Круто, но мне один хрен надо еще здесь разобраться. Разблокировали у вас ДС? Нет, не разблокировали, но я могу спокойно в него заходить. Для меня это не проблема. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Все, короче, ладно. Что-то по новостям увидел. Да, это, по-моему, давно был какой-то вброс. Да, господи, пусть блокируют, ради бога. У нас есть специальный софт, который освобождает нам интернет. Ну, типа, это не проблема. Пусть хоть ВК заблокируют, хоть YouTube. Наоборот, они популяризируют VPN и все. Ёп, вашу налево. Это что такое? Это карта, метро. Night Springs, тут есть реклама. Ладно, давай сначала сюда пойдем. Hey, Alan. Опять этот мужик? Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Dorr going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been. Вот я тоже так с другом обсуждаю перед сессией. Думаешь, это сон? Нет. They feel real until the Вряд ли. second I wake up. In the dreams, I'm often someone else, a different person with a different name, living a different life in a different world. Да Different хорошо. realities, maybe, Да все, успокойся. but certain things don't change. Да давай следующий диалог, мне не интересен твой Like разговор. door. Да неинтересно мне с тобой The разговаривать. sketch you have does look like the door I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. Подожди, он And про he как... knows that I know. Короче, он Like some какой-то... sadistic mastermind torturing me. А, вот этот. Вот он. Дор. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Я, кстати, только что в ДБД играл, Вильям. Чтоб ты понимал. Вот только что. Играл в ДБД. Короче, я не знаю, что этот чел. Кто он вообще такой? Нахрена он здесь вообще нужен? Этот чувак вообще классно живет. К нему никто не лезет, он спокойно сидит себе в своей каморке. Главное, чтобы еду еще привозили. И все, и нормально. Там какой-то был план на карте, но мне пофиг, я так пройду. Ёб вашу мать, ну что вы опять от меня хотите, а? Что ты от меня хочешь? Не надо меня пугать, слышь меня? Не надо меня пугать. Да, херейк, блин. Бесит меня. Все, короче. Да пошел ты, ёб твою мать. Короче. Все, всем спасибо. Всем пока. Так, давай все берем, короче. Угу. А что, у меня только 6 зарядов, что ли? А у меня другого оружия нет? А, это мне не надо. Но механика, кстати, прикольная. Мы быстренько... О, кстати, прикольно. С кофе они придумали. Коробка. Но мне это не нужно, я все с собой таскаю.
Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Все как обычно, короче. Все в стиле Remedy, ничего не The меняется. train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Так. Давай попробуем разобраться в этой ситуации. Ну что, по идее, я могу вот тут что-то I сделать, had found правильно? another compelling location to use. Ну и чё? Так а чё? Чё ты хочешь от меня? Еще что-то? Ну. Что ты хочешь от меня? Что я? Что? Я не понимаю, что он хочет от меня. Тут некуда идти, тут нечего идти. А, вот сюда можно, да? Нет. I had to figure this out on the plot board. А, ну, так и чего я здесь сделаю-то здесь? I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Ага. Так. Ничего, к сожалению, не понимаю. А, цели. Ну, честно говоря, мне кажется, что, может, надо вернуться обратно тогда. Придумали, да, они прикольную штуку. То есть вроде враг, а вроде нет. И попробуй, как бы догадайся, кто это, враг или нет. Что там у нас? Как ты понял, что именно этот открывается? Так, давай-ка.
Попробуй вдуплить называется. Ладно, оттуда мы пришли, значит, по идее, что-то вот должно быть там. Можно ли здесь выйти из поезда? Можно. Подожди, здесь я был. Да, мы здесь начали игру. To be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Да уж. Уже и клавиатуру спустили, короче. Я, кстати, не помню, чтобы я здесь ходил. What do you know? Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Alan Wake. Идите в жопу, Вейк, блин. А если я пробегу, кстати, услышит меня? The shadows faded back into darkness. Alan Wake. I lost you. Очень запутанная история, конечно.
Спираль? А что за спираль? There was something hidden here. Light would reveal it. Подожди, что за спираль? А вот же, посмотри, подсказка. Еще раз. Куда направить-то? Так. Давай загуглим, что за спираль в Алан Вейке. Спираль Алан Вейк 2. Хорошо проходить игру как бы поздно. Ну, когда уже все ее видели. И есть в интернете ответы. Короче, я не вижу эту спираль просто здесь. Быть может, она и не здесь, конечно. The phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Так. Хорошо, что мне дальше-то делать? Ёб вашу мать. Подонки пугают меня. Самое прикольное, что если бы я их убил, это было бы зря, потому что объективно здесь делать нечего.
Опять какие-то слова. The new story beat fit the story perfectly. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. The plot changes shaped the world around me. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Я правильно понимаю, что эта история... Все, теперь нам надо туда. Я тоже, да, зря сделал. Ну, понятно, короче. Ничего не понимаю, короче. Туплю. Ладно, надо как-то уже продвигаться, а то мы на одном месте встали. Меня это как бы, ну, напрягает. А сюда? Не, подожди. Ну так. Окей. Меня бесит этот чувак, который говорит: Alan Wake. Не, ну прикольно сделали на самом деле. Все-таки вот по вопросу геймплея он стал интереснее. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Куда тебе там придется вернуться? А. Hello? Anyone there? Dead.
This would move the story forward. Все, не выжигай. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Story, but it worked. It could not be opened on the side. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Outlast сейчас будет. Сейчас тут будет Outlast. Сейчас тут будет очень стрёмная сволочь такая. Я не буду на это просто смотреть и просто пройду и все. И пофигу. Да, иди ты в жопу, иди ты в жопу. Жуть. Это жуть. Fuck me. Maybe I had missed something on the plot board. Alan Wake. Господи. Changing a plot element in a scene without being there was impossible.
Я не понимаю, просто, честно говоря, что от меня хотят сейчас. Ладно, попробуем сейчас что-нибудь сделать. Давай сохранимся пока что. Да не то. The plot changed the details of the world. Tree there. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Ну, я просто не понимаю прикола. Типа, мы тут все меняем. А как это вообще влияет на нас? А чего мне нужно добиться? Немножко не догоняю, честно говоря. Чтобы они пропали, типа. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it.
Так. А теперь здесь не пройти. А, нам нужно историю написать, смотри. I couldn't add a new element from here. Пропавший I агент have to ФБР. do the scene. Он попался, кровавый след вел во тьму туннеля. Дальше туннель. Нам вот это нужно выбрать, я так понимаю. То есть мне нужно сейчас опять вернуться туда и написать полноценную историю. Как я понял. А не просто ходить рандомно выбирать какие-то варианты. Хорошо, давай сделаем это. Alan Wake. Да заколебал ты, ну. The scene changed with the story. Угу. Теперь идем в ту локацию. Попробуем что-то там сделать. Я угораю с этого. Wake. Агент пришел сюда в поисках культа, а нашел беду. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. А, то есть я там просто, да, ходил и развлекался. Офигенно.
Что-то я ни хрена не понимаю. Что меняется-то?
The echoing hall had a story to tell. I had a new location for the story. Ну, пока ничего не понимаю, ребят, к сожалению. Видимо, не тот вариант выбрал. The hall had changed into the murder cult's hideout. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. No one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Туда попасть уже нельзя. Здесь что-то изменилось. В принципе, появилась кат-сцена. Кстати, вернуться-то назад уже нельзя.
А это что меняет? This new plot beat would carry me deeper into the story. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Слушай, да встань ты, господи, как Малахов упал. Ну задолбали, ну правда, ребят. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked
secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels and underground. А у нас в России такого нет. У нас они используются для того, чтобы люди катались на метро. Typical New York. Ребят, задолбали. Вот честно, вейк, не вейк, это меня не волнует. Отстань, пошел в жопу. Подонки. Вам самим-то не надоели эти вагоны? Story was affecting the scene. Блин. Ну хорошо, давай мы сделаем тогда по-другому.
здесь ритуал призыва. Давай здесь тоже будет ритуал призыва. Мне кажется, что везде должно быть одно. Ну, короче, я понял, знаете, что я ничего не понимаю вообще. Что происходит, мне абсолютно непонятно. К чему мы идем. А, вот. Пошло что-то новое. I had a new beat for the story. Опять, что ли, эта история? Я же выбрал вот это. Ёб твою мать. А, короче, это не канон. Сейчас, короче. Ничего не понятно. Я сейчас читаю, как это пройти, и понимаю, что вообще не знаю, как это пройти.
plot element I found would drive the story forward. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. It was locked from the other side. Все-таки, друзья мои, как это пройти? Без рофлов. Я вот не особо понимаю. Можно мне просто ответы, я их выставлю и пройду? Ну, просто как бы... Я вот пытаюсь найти эти ответы, потому что ходить еще 2 часа. Вот, как провести ритуал подземки? Так, еще раз. Оказавшись на конечной остановке. My writing was affecting reality. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. Короче.
I couldn't hear the dark presence. It was gone. Слава богу, что она гоун. Так, подожди, что там в итоге потом надо делать? Подожди, ОБС вернул, надо контролировать запись. А то, блин, с ДБД сегодня запись почему-то вырубилась сама по себе. Не, кадр с умершим Алан Вейком, это, конечно, трэш. А что это такое? Dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Ну хорошо. Точнее, нет, это плохо, но тем не менее. Мы продвинулись, это хорошо. Они любят такие локации. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. А, нам показывают, как он появился, как он выбрался. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Угу. Добраться до квартиры, говорит. А как это сделать? Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it.
Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Ну, классно, если приехал в метро. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Так. Да заколебал, дай уже. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! This is the door to my study, where I wrote my books. Спираль. This Мне symbol надо wasn't here посветить. before. Подожди, давай попробуем эту дверь открыть.
Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Скретч. Слушай, знаешь, в чем проблема? Скретча не было же в первой части. Он появился в «Американском кошмаре». По-моему. The door was locked. Ну. Это у вас такая роскошная хата? Ну, вообще прикольно. Alice's video camera. No memory card inside. Интересно, Элис-то появится во второй части? The door wouldn't open. Ёб твою мать. Ты что делаешь, больной, что ли? Дверь закрывай и не беси меня больше. Как выйти-то отсюда? Что делать-то? Какой-то ребус тут должен быть. Должен быть какой-то ребус, да. Смотри. Part 1. What was Alice working on? О, Элис! Охренеть. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there.
We argued. Things went wrong. Penny was just gone. Drowned, allegedly. Easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. Это не Алан, It это was Скретч. Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Тихо, 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 тихо. О. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Да ёб твою мать. Возвращение бай. Прикольно. Не, интересно, правда. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah.
But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Заколебали вы пить кофе, блин. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double, Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here, in Washington. He's hunting Wake.
scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Ой. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Mm-hmm. Okay. Опять эти Алекс и Кейси ланчбоксы. Doesn't look right. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Mm-hmm. Huh. The Dark Place. A dimension that's home to monsters. Huh. Wild stuff. Yeah.
У меня тоже такой друг есть, он постоянно говорит, это моя темная сущность делает. Это не я. No. Подожди ты. Убьют, он переоделся в гневе, поймают, что-то там. По-моему, все. Все. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Hi, welcome. Past favorite Deerfest floats. Go. A yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello, and welcome to Coffee World, hosting Washington's best coffee-themed amusement park. All It won't programs open. are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our own Deer Diner organic coffee and let the adventure begin. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation. Удивительно, да, как он спокойно заходит в чужие комнаты. Прикольно, слушай. А что мне делать? Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this
scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Возвращение 3 местное. Ну, логично на этом моменте мы закончим. Продолжим в следующем стриме, поэтому всем спасибо за просмотр и ждите новый стрим. Всем пока.